One and all. Myself, Dr. R. Ratish, Assistant Professor and IAC Coordinator for Department of Electronics and Communication Engineering, Agni College of Technology, Chennai. On behalf of Department of Electronics and Communication Engineering and Agni College of Technology, I welcome you all for this mentoring session on startup ecosystem and opportunities for budding entrepreneurs. Today's our guest speaker is Mr. Hariharan, CEO Space C. Mr. Hariharan completed BE Electronics and Instrumentation in the year 2017 and started his career as project engineer in Trends Instrumentation and Automation Private Limited. His keen interest towards learning made him to start an educational technology startup in the year 2018 and named as Space C. Space is an educational technology startup providing various mentoring services and solutions to all individuals within 100% winning ratio. Thank you, Hariharan, for accepting our invite. So this session will be a great opportunity to all of us to know about startup ecosystem and opportunities for budding entrepreneurs from our eminent speaker. So over to you, Mr. Hariharan. You can proceed. Yes, thank you. Thank you for the warm welcome. It is always a pleasure to be a part of Agni College of Technology. So, yeah, I guess Thank you. like yeah, I guess I can share some insights on what is entrepreneurship and how what are the problems being faced in an entrepreneurship, how a product will be ending, like what is the start point of a product and what is the end point of the product. This is the process or the flow we are going to look into the like next 40 or 35 minutes on focusing towards the what is an entrepreneurship and what are the skills required for an entrepreneur and what is the project a product and which phases of a product which an entrepreneur will always be focusing on, and at most the most important point which we consider as a team to be focused on always is the problems of an entrepreneur. So hope am I audible, like is it clear like from my end? Yes, you are clear. Your video is clear Uh, also. You can share okay, your screen also, sir. yeah, I'm just doing right now. Hope my screen is visible. Yeah. Yeah. Before just getting into the complete discussion, I just wanted to make sure that can the session be in bilingual like Tamil and English, or should be in like very much English so that it would be. You can proceed with your comfortable language, not an issue. Oh, Yeah. okay, fine. Because the primary point here is we just wanted to have it reach to every one of you who are present in the session, so that it is not like we are going to focus only to the creamy layers, or it is not like we have to focus towards only the end part of the people. Yes. It should be balanced. So I'll just go with bilingual, putting like into terms which everybody can be easily understanding. Okay, Before fine. just getting into thing, everybody இப்போ நம்ம கார் ஒன்று வரையணும் அப்படின்னா we need to know how a car will be like without knowing how a car will be we'll not be able to draw it exactly. So in that same way we need to understand what is entrepreneurship. It is like people everybody say right now I wanted to be an entrepreneur. Whoever like I go randomly and speak what are you going to do into your next part of your life after completing college னு கேட்கும்போது they say like I'll try for a job இல்ல கிடைக்கலனா ஏதாவது business பார்த்துட்டு பண்ண போறேன். The point here is the way you casually put it out is not the actual way which is it is. The reality is very much harder. That is what all this preparation is all about. Getting know what is entrepreneurship will help you to be a better entrepreneur than to be an entrepreneur who's trying to be an entrepreneur. So the point here is to look on what is entrepreneur or who is an entrepreneur. So let me turn, yeah. Okay, this is something I always uh, think that this is the most relevant point of like defining an entrepreneur. Entrepreneur is someone who jumps off a cliff without anything, like எதுவுமே கையில இல்லாம he jumps off from a mountain, and while he's going down towards the mountain he'll build his own plane and he'll then start flying. So that is what an entrepreneur, because he know the risk in it. He or she actually knows the risk in it, taking or bearing that risk and getting into something which will never uh, can be turned out, may or may not be turned out in a good way. So in the risk எடுத்துட்டு they go down, they build their own plane, they come out success. There are most people who will not be able to build that plane and get into the water which is under. But the point here is an entrepreneur will always make it
like successful, or learn it from and make another unsuccessful. That's how an entrepreneur will be, according to my perception, which puts in a right foot. But நீங்க டெஃபினட்டிவா பார்க்கணும் அப்படின்னா, entrepreneur is someone who takes a problem and gives a solution to it at a maximum risk with the financial profit. So அதுதான் ஆக்சுவலா டெஃபினேஷனா சொல்லணும். And entrepreneurs are someone, like there is a difference between having a business and being an entrepreneur or a startup. So you take a problem which is very common, you try to solve it with a maximum risk, because you don't know whether the product will be hitting the market, or the product will be selling to a maximum extent which you are expecting, or also it can go to a very next level of higher scalability. இது எது வேணாலும் நடக்கலாம், நடக்காமலும் போகலாம். So in that case, you have the maximum risk with a financial profit. Obviously, if your business goes well, you're going to get a financial profit out of it. So the point here is, to be in textbook definition, an entrepreneur is someone who gives a solution for a problem, and with the maximum risk and financial gain out of it. So that's what the definition is. The difference between a startup and a business is, startup is something is always focuses on creating things and innovations. Business is something which carries forward of same thing which people need, the supply for the demand. Like for example, manufacturing a pen, or manufacturing a pillow, or manufacturing a bag is not a startup. But manufacturing a bag that can make you like more comfortable, ஒரு கூலன் சிஸ்டம் இருக்கு, இல்ல அதுல ஒரு யூஎஸ்பி சார்ஜிங் போடுறோம், சம்திங் லைக் தட், வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் வருது, adding some innovation towards it is a startup. Business is something doing which is been which solves the demand. என்ன demand இருக்கோ அந்த demandக்கு supply பண்றதுக்கு ஏதாவது பண்ணனும், that falls into business category. So hope புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். Am I going fast, or should I slow it down, or is this fine to proceed with? Can someone please confirm, is this fine to proceed with, or should I slow it down, or how do you want it? Hope, am I audible? Yeah. Fine, sir. Fine. Yeah. Okay. Thank you. Okay. So, and as I said, an entrepreneur is someone who will be taking the maximum risk. So in that case, what are the qualities that an entrepreneur should have? Obviously, he should be having the risk bearing capacity. He should be having the leadership quality, because that's very much mandate. He should be having the managerial skills, obviously, to manage the conflicts, manage the resources, and he should also be able to manage the financial aspects, like because the ultimate goal of a business or a startup is to put an innovation that brings money. So in that case, to get out money from a business, you will always need to know how the money works. So in that case, you need to understand how to run the business or the show using the money you have, or how to increase the money level by raising funds. These are the points, like to be in simple, you need to have some financial intelligence towards that part. So risk, obviously, conflict management, team management, time management is one important thing that you also need to have if you're going to be an entrepreneur. So these are the like points which obviously an entrepreneur should have, which is like risk bearing capacity, organization building ability. The one mistake I usually that I did when I was in my start phase of an entrepreneur is, I always wanted to be the one who does all the work. என் கம்பெனில இப்ப நான் ஏதாவது ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா, every work should involve me அப்படிங்கிறது, I was like initially had that kind of mindset. Later I understood that Hari cannot be everywhere. Hari needs someone who can be Hari over there and do the work. So அந்த learning கிடைச்சதுக்கு வந்து பேசிக்கான reason, you need to build an organization that works for the process of the company, not for Hari. So that's how I started to think. It is like organization building is completely different, and having run a business as a single man is different. If you want to run a business as a single man, then you can do it as a freelancer itself. But if you want to run as a startup or a business, then you need to have an organization with all the policies, with all the hierarchical procedures, or with all the benefits out of it, and the
grievances which can happen, இது எல்லாத்தையுமே ஒரு anticipate பண்ணி you need to prepare the organization or build the organization. So that is important. Then the managerial and leadership skills, obviously it is very much mandated for an entrepreneur. It is not for an entrepreneur alone. It is always mandated for every single person to manage their time. It is to manage their conflicts, to manage their the people management skills. That is very much important. So இதெல்லாமே manage பண்ணாங்க அப்படின்னா obviously they can be proper person or proper entrepreneur. Innovative function, obviously every entrepreneur will look in the aspects of bringing some innovation to the product which he is working on. Illinois, it will never stand in the market. So that's something they should always have. And high level need for achievement is something which we practice in our company, which every company practices. இட்ஸ் லைக் செட்டிங் கோல்ஸ். இந்த மந்த்துக்கு வந்து இப்படி ஒரு டார்கெட் வைக்கணும், இந்த குவார்டருக்குள்ள இப்படி ஒரு டார்கெட் வைக்கணும், ஆர் த ப்ராடக்ட் ஷுட் பி லான்ச் வித் இன் திஸ் பர்டிகுலர் டைம் பீரியட். இந்த மாதிரி வி நீட் டு புட் சம் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ், அக்கம்ப்ளிஷ் இட் அண்ட் ஸ்டார்ட் அ நியூவர் அச்சீவ்மெண்ட் ஆர் அ மைல்ஸ்டோன் விச் இஸ் பிகர் than that. So last month which we did something in 1 digit of lakhs அப்படின்னா next month it should be in 2 digit of lakhs. அதுக்கு அடுத்த 6 months down the line it should be in 3 digits of lakhs. So அந்த மாதிரி you need to put some achievements or milestones that are achievable. You cannot say like starting a business today and நான் 1 monthல வந்து 1.5 crores earn பண்ணிடுவேன் அப்படிங்கிறது not possible. You need to put some gradual increase in your sales. Like இனிஷியலா நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன் இப்படி, this is my resources, that is what your organization building will help you. என்கிட்ட இருக்கிற ரிசோர்சஸ் இதெல்லாம் இருக்கு. I can, based on the resources I have, I can try for the star which is at this limit. அந்த ஸ்டாரை நான் ஹிட் பண்ண ட்ரை பண்றேன். பட் இஃப் ஐ நாட் ஏபிள் டு ஹிட் இட், ஐல் பி லிட்டில் டவுன், அடுத்த ஸ்டார்ல விழுந்திருப்பேன். ஸோ ஐ கேன் ட்ரை ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டார் அகெயின் விச் இஸ் ஆஃப் ஹையர் than the previous star. ஸோ அந்த மாதிரி யூ நீட் டு ஜம்ப் அண்ட் கோ பேக் டு த பொசிஷன் ஆர் த லெவல் விச் யூ வாண்ட். ஸோ அது ஆப்வியஸ்லி யூ நீட் டு ஹாவ் milestones and the goals should be accomplished in periodical. Obviously we all run business for an profitable opportunity and to create wealth, right? So that's the main point of running the business, to added product, main product of bringing an innovation to the market. Money is always the byproduct for your products. So ஒரு பிசினஸ் பண்றீங்க, இல்ல entrepreneurshipல ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பா வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா, your innovation or your product is the actual product which goes into the market. Money is a byproduct of the of selling that product. So money is always a byproduct for whatever you do. So you putting your efforts, time, இது எல்லாமே அந்த byproductக்கும் உங்களோட மெயின் ப்ராடக்ட்கான மார்க்கெட்டை ஹிட் பண்ணுங்கிறது தான். ஸோ தீஸ் ஆர் த பேசிக் kind of an skills an entrepreneur should obviously have. Okay. Why the point which I chose like the entrepreneurship part is I don't want to get settled into employment. If I get into an employment, I had multiple opportunities or multiple offers in my hand to get into MNCs and ID sectors. The point I chose entrepreneurship is because if I get into employment, maybe like down the line 1 year, நான் என்ன சேலரி வாங்குறனோ அதுக்கு ஈக்குவலண்டா எனக்கு கமிட்மெண்ட்ஸை நான் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருவேன். ஆப்வியஸ்லி இட்ஸ் அன் டிபிக்கல் மைண்ட் செட் ஆஃப் எவ்ரி ஜாப் கோயர். ஸோ எனக்கு ஈக்குவலண்டா அது வந்துருங்கிறதுனால I thought I should not go for a job and make my mind settle. அதனால we'll go for an entrepreneurship which will always be excited and adrenaline rush every day. ஸோ ஒரு நாள் லாஸ் இருக்கும், ஒரு நாள் ப்ராஃபிட் இருக்கும், அந்த அட்ரினல் ரஷ்ஷை என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் entrepreneurship-ஓட பேஸா நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். Then I started to looking for the problems which I actually have in my regular days. So அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாங்கிறது தான் பிசினஸாவே மாத்தணும் அப்படின்னு யோசிச்சது. Coming back to the point, everybody has their own pros and cons. Everything has their pros and cons. So I'm just looking entrepreneurship from my extent or my perception that it has pros and cons like to a different extent than the employability. So I chose entrepreneurship. Again, the most advantage of starting a business or starting a startup in your college days is because you will come to know the complete process of how a company works. You'll be looking into the financial aspects, you will be looking into the marketing aspects, you'll be looking into the strategizing or planning aspects. You'll also looking in the every part of a company which you know each nook and corner. So in the concept போகும்போது, if your startup fails, it's obviously going to be a very big lesson so that you can implement it in the real world into getting into a job or like the further thing which you wanted to do. So during your college is the actual start point where you can work on entrepreneurship, because whoever the guys you take as like
the tech giants right now. It includes Bill Gates, it includes Steve Jobs, it includes Mark Zuckerberg. They started all their startups in the age of 19 during when they were in the college. So the point here is college is a place where you can explore entrepreneurship and decide whether this is right for us to take forward as a career, or okay, we are into something different, so we can look for employment or something like that. So in the point, the right time to make your career more established by deciding. Okay, so as I was saying, he's always entrepreneur is someone who starts a venture or a business, and he takes the maximum risk out of it. He organizes, he manages, and he always take less credibility towards the winning part and maximum credibility towards the losing part. So அதெல்லாமே ஒரு proper entrepreneur important aspects. As I was saying, like mental ability, business secrecy, clear objectives, because when I started the company, I did not even have a proper plan, vision, mission statement to have the business run, which is like very start phase when I was deciding what I'm going to do in the future. So you need to think on what is your clear objective. What am I going to, what is the reason that I'm starting this business? What is the reason that business is going to be running for next 10 years or 30 years or 100 years? So அந்த அளவுக்கு ஒரு clear objective இருந்துச்சுன்னா will be much better, so that you can be in the longer run or longer show than being it for a day or month or a year. ஸோ 1 yearல ஒரு ஸ்டார்ட் அப் க்ளோஸ் பண்றதை விட எனக்கு 5 years clear objective இருக்கு, திஸ் இஸ் வாட் மை பாத் இஸ், ஆர் 10 yearsக்கு நான் பார்க்குறேன். A business will always be successful only when it is in the longer run. And the problem right now is there are a lot of competitions. எக்கச்சக்கமா இருக்கு. நீங்க ஃபுட் டெலிவரின்னு எடுத்தாலே there are more than 3 or 4 applications or companies that provide food deliveries. நீங்க இல்ல cab services எடுத்தீங்கன்னா there are again 3 or more companies which provide cab services. So there are a lot of competitions already happening. அந்த காம்படிஷனை நீங்க பீட் பண்ணோம்னா you had your secret recipe or your most important trump card, which you call as the innovation of your product. It is not that service. There are two different segments: service oriented company and manufacturing or product oriented company. The whatever services you use right now, that includes food delivery or cab service, transportation services the messaging services whatever service you use are service based company. They don't have a proper product கிடையாது, actual product. They don't have it in existence as a real product. But on the other hand, a bike is a product which has been manufactured, or a car, or these are called product based companies. They develop a product which can be used by the consumer. They develop on the other hand, service based companies give a service so that it eases the work of the consumers. So it is a difference. Product based it is an actual product. Like example, your mobile phone or your laptop, it is a product which people use it. Everybody uses it. Service is something, service based company is something. They bring in a service which you can use it to make your process more easier. Hotel booking, phone பண்ணா அந்த hotel ஏதாவது hotel name தெரியும்னா you can do the hotel booking by yourself. But you go for something ட்ரிவாகோவா இருக்கட்டும், இல்லைனா booking.com இருக்கட்டும், இல்லைனா agoda.com, அந்த மாதிரி நீங்க டிராவலிங்க்குன்னு தனியா ஒரு புக்கிங்க்குன்னு தனியா ஒரு சைட் வருதுன்னா இட் இஸ் அ சர்வீஸ் தட் helps you or eases you the way you work for it. அதுதான் differences. So obviously communication ability, the objective of what your business is going to be, as I said, relationship or the conflict management obviously very much needed, and little technical knowledge towards your business. So these are main characteristics of an entrepreneur. Before this is what I am actually going to focus today, which is like there are 5 different phases to start a product or a business. நீங்க சும்மா நான் இன்னைக்கு வந்து யோசிச்சேன் நாளைக்கு நான் பிசினஸ் மேன் ஆக போறேன் இல்ல ஆண்டர்பிரினர் ஆக போறேன், you cannot register a company and do it, because in India having a company or a startup is easier. You can put your name in registration, you can go to Udayam registration, register your company as a startup meeting போயிட்டு you can register yourself as a startup. But the point here is how you sustain the market is what more important than what is the startup you actually start. எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா, you can in India about 73% of the startups do not celebrate their 5th year anniversary. The reason there are a lot of reasons. அதுதான் லாஸ்டா பார்க்க போறோம். The 4 main problems for an entrepreneur which makes them to lose their company. அந்த 4 problems பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி will actually conceptualize the process.
these are the 5 process or the steps which need to be taken care to start a business. First is discovery, which is your problem statement. The second is concept development. The third is resourcing. The fourth is actualization and harvesting. I'll put one in each explanation. Basic our explanation, so we'll see it in detail. So discovery is your problem statement. Everybody has lot of problems. அது like எனக்கு வந்து it can be a problem for me doing something else. நான் எழுதும் போது எனக்கு like pen சரியா இல்ல. There are a lot of problems for everybody. It happens. When I sit in a chair, the chair is like not comfortable for me, or I sit in a way that it does not makes me comfortable to do certain things. அப்படிலாம் இருக்குங்கிறது it's a problem. But these problems cannot hit the market. ஏன்னா these problems are mine and it does not replicate to everybody, or it does not reflect to everybody in the market. எனக்கு இருக்கிற அதே ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு இருக்குமானா இருக்காது. But there are certain problems that everybody has in common. For example, ஒரு ரொம்ப காமன் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், which is like everybody would have faced it. குக்கர் வந்து கேஸ்ல வச்சுட்டு my mom would usually say like 4 விசில் வந்து ஆஃப் பண்ணிடு, 5 விசில் வந்து ஆஃப் பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்லி she will say me to take care of it and go. I go there and stand and like literally count 1 2 3 and obviously I will forget it always, and she'll come and scold me saying like ஏன் ஆஃப் பண்ணல அப்படிங்கிற மாதிரி. So this problem is something which everybody would have crossed in their life at least once. பட் இதெல்லாமே நம்ம ஒரு ப்ராப்ளமா பார்த்துட்டு இருக்கோம். We don't see it as a problem at all. It is just like நம்ம டே டு டே லைஃப் ஒரு ரொட்டீன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். But the actual thing, when I saw someone doing a project towards it, என்னன்னா he just put a induction stove. You cannot do any changes to your gas stove as per the government law, Indian law. So he took an induction stove. அதுல ஒரு ஆர்டினோ போட்டார், which is very common in engineering students. அதுல ஒரு ஆர்டினோ போட்டாரு. Then he put an sound sensor. Then he put an keypad. ஸோ கீபேட்ல 3 4ன்னு எந்த நம்பர் நீங்க என்ட்ரு பண்றீங்களோ அத்தனை வாட்டி அந்த சவுண்ட் சென்டர் ட்ரிகர் ஆச்சு அப்படின்னா உங்களோட இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்க்கு வர சப்ளை வந்து கட் ஆயிடும், விச் இஸ் அ வெரி குட் சொல்யூஷன் ஃபார் அ ப்ராப்ளம். ஸோ யூ நீட் டு ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை வாட் இஸ் யர் ப்ராப்ளம், எங்கெல்லாம் என்ன பிரச்சனை இருக்கு, அதை எப்படி அந்த பிரச்சனையை எடுத்தா இது எல்லாருக்குமே காமனா இருக்குமா, அதுல என்ன feasibility analysisங்கிறதெல்லாம் பண்றது first step. You need to identify or discover your problem. The second step is concept development. That is how you are going to do it. That means you are preparing your business plan, you are preparing a strategy, how I'm going to hit the market. இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நீங்க கான்செப்ட்ஸை வந்து டெவலப் பண்ற, டெக்னிக்கல் கான்செப்ட் அண்ட் த பிசினஸ் கான்செப்ட்ஸ் ரெண்டுத்தையுமே டெவலப் பண்றது comes in the second phase. The third phase is resources. How you are going to use your money, how you are going to use your people which you have, and how you are going to accumulate both together to accomplish things. So இதெல்லாம் தான் வந்து comes into the third category of resourcing. Fourth is actualization, which is getting into the market. You are very clear with your business plan, you are clear with your problem statement, you are clear with your product, you have the proper resources and the funds to do it. Then you go to the market, which is your go to market strategy for actualization. Market போவீங்க, obviously there will be always feedbacks and updates need to be done, and the updates எடுப்பீங்க, you improvise your product, then go back to harvest in the sense scalability. நான் last month ஒரு like ஒரு 9 lakhs or like 9 lakhs வந்து நான் பிசினஸ் பண்ணியிருந்தேன். அப்போ நெக்ஸ்ட் மந்த் இட் ஷுட் பி 15 lakhs, அதுக்கு அடுத்த மந்த் 30 lakhs or 25 lakhs. அந்த மாதிரி நான் ஸ்கேலபிலிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகணும். யார் ஸ்கேலபிலிட்டி ஷுட் பி ஃபீசிபிள். நான் 50 lakhs பண்ண இந்த மாசம் 9 lakhs பண்ண அடுத்த மாசம் 50 lakhs பண்ணுவோம்னா இட் இஸ் நாட் feasible unless and until you have a proper structure which has been done. ஸோ அப்போ அந்த 9 to 50 ஜம்ப் எப்போ பண்ண முடியும்னா அந்த ஸ்கேலபிலிட்டி எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா you put a proper plan which you do it in your second phase. Am I clear like what I'm trying to tell? What is like the process of entrepreneurship? Is there any questions you want to ask, because I don't want to talk like always in the session. Questions can be at the end of the session, because we can unmute all at the end of the session. Oh, okay, fine. Yeah. Okay, fine. So and then I'll proceed with the concepts. So as I said, it is about discovery is about generating ideas, which is like as I said, the problem of cooker. So அதோட automatic cooker on off வந்து ஒரு problem statement நீங்க consider பண்ணீங்க அப்படின்னா that should be identified, because it is common for everyone. You can do a wonderful product which does not go into a demographic location. For example, it does not get into a demography. For example, let's say நீங்க எல்லாருமே
college படிக்கிற students and faculties work over here. So you represent something towards your college. இந்த இடத்துல there is no need for most of the guys to use a pencil. Like pen use பண்ற அளவுக்கு pencil இருக்காது. Then if I have thousands of pencil, I cannot come to you and sell it because you don't have the actual requirement to use a pencil right now. Like maybe since சில கேசஸ்ல யூஸ் பண்ணுவீங்க which is not at all useful for you guys. Or let's put it in this way, I manufacture bags for laptops. ஆனா உங்க யாருக்கிட்டயுமே லேப்டாப்ஸ் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். Do I selling it to you, coming to you and say that this is a very good laptop product, a laptop bag, நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும், இதெல்லாம் நான் சொல்றதுல there is no use, right? So you need to identify your target customers. அந்த டார்கெட் கஸ்டமர்ஸ்க்கு என்ன ரெக்குவயர்மெண்ட், அந்த ரெக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு எப்படி சால்வ் பண்ண போறோம். தட்ஸ் த ஓவரால் கோர் கான்செப்ட் ஆஃப் த பிசினஸ் இட் செல்ஃப். ஸோ for example, that is what I'm actually trying to put it in this way. You need to identify a problem which is very common to everyone, and if you solve it, you can have a business or profitable gain towards it. That's how most of the segments which you use right now focused on when they started. For example, initially it was very much difficult for us to order in a restaurant and get back to our place and eat it. நம்ம ஹோட்டல் போய் சாப்பிடுற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. But in the recent 5 years, it changed in a very different way. Like we don't go to hotel at all in most scenarios. We order it over phone, it comes to our home, and we eat it in our home or office or the location whichever we want. The point here is this is an actual problem statement which the founders found. Like food deliveryங்கிறது ரொம்ப பாசிபிளா நடக்க மாட்டேங்குது. So it is not like very common to happen. அதை ஏன் நம்ம காமனா மாத்தக்கூடாதுன்னு ஒரு ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க. சேம் வே like put it in different terms. நீங்க எந்த செக்மெண்ட் எடுத்தாலும் என்ன செக்டார் எடுத்தாலும் there was an actual problem which was solved by a company and they become a tech giant or tech they become the major shareholder towards that market. So obviously a business can sustain only with something called a proper problem statement. If example we had an extraordinary idea, அது ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டா எடுத்து அது ஒரு ப்ராடக்டாவும் டெவலப் பண்ணோம், but it didn't have proper market. I'll put you an example. What example it is ஒரு crane வந்து virtual realityல கிரியேட் பண்ணி அந்த crane கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் டிஜிட்டல் ட்வின் கான்செப்ட்ல எடுத்துட்டு வந்தோம். We created an actual crane in the virtual reality box. ஆக்சுவல் கிரேன்ல நீங்க இங்க லீவரை புஷ் பண்ணா அது மூவ் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி. The statement which we took as a problem statement is கிரேன் ஆக்சிடென்ட்ஸ் நிறைய நடக்குது, இல்ல கிரேனோட பூம் ஏதாவது வயர்ஸ்ல படி எலக்ட்ரோகியூஷன் நடந்து அந்த ஆபரேட்டர் இறந்துடுறாங்க, இல்ல லேண்ட்ஸ்லைட்ஸ் மாதிரி நடக்கிற ஏரியால கிரேன்ஸை போய் யூஸ் பண்ணும்போது திரும்பவும் லேண்ட்ஸ்லைட்ஸ் நடந்து அந்த கிரேன் ஆபரேட்டர்ஸ் இறந்துடுறாங்கன்றது தான் we took as a problem statement. When we look at as a problem statement, it was extraordinary problem statement. So அதை எடுத்து டெவலப் பண்ணலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். But when we started to look into the market aspects, we came to know that this product does not need at all to go into the market and make it sustain. எப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா, hardly there are 10 lakh cranes வச்சுக்கோங்களேன் இந்தியால மொத்தமா. ஆக்சிடென்ட்ஸ் பார்த்தா per yearக்கே 600 ஆக்சிடென்ட்ஸ் தான் நடக்குது. ஸோ அவுட் ஆஃப் 10 lakh 600 ரேஷியோ நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் ஈவன் 0.005%. அவ்வளோ கம்மியான இருக்கிற ஒரு ப்ராப்ளமை நீங்க எடுத்து சால்வ் பண்ணீங்கன்னா your product will never hit the market. So this is how you need to look into an problem statement. The problem statement, there are a lot of problems happening. எல்லாருக்குமே இருக்கும், பஸ் ஸ்டாப்ல வெயிட் பண்ணா நம்ம பஸ் மட்டும் வராது, மிச்ச எல்லா பஸ்ஸும் வரும், which is an actual problem statement. But அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்கான ரேஷியோ எடுத்து பார்க்கும்போது is it worth taking as a problem statement? Is the first question you should always have. So you find out a proper problem statement which has a proper audience to it so that you can prepare or build a product that solves the problem. Instead of just நான் ஒரு ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்ணிட்டேன் அதை எடுத்துட்டு போய் இந்த மாதிரி கஸ்டமர்ஸ்க்கு தான் நான் விற்க போறேன்னு சொல்றது will never work out. You need to put it the customers first. அவங்களுக்கு என்ன ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்கு, என்ன இப்போதைக்கு நீட் இருக்கு, அந்த நீடை நம்ம எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண போறோம், அதுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கொடுக்க போறோம் தான் will always work. So first step is finding a proper problem statement or discovering a proper problem statement. As I said, the second is concept development, which is development of a plan. Plan is always, business plan is something always that works in a very different way, because in business plan you will very clearly know what is my objective, what am I going to do with the business, and who are my customers, how am I going to target them, what is the marketing strategy,
what are the channels I have to bring money towards it. நான் இப்போ ஆப்வியஸா பிசினஸ் பண்றோம் அப்படின்னா that is going to bring money இல்ல. அந்த மணி எப்படி எந்தெந்த வேஸ்ல வரப்போகுது, என் கஸ்டமர்ஸை நான் எப்படிலாம் ரீச் பண்ண போறேன். there are like minimum 13 points, key segments points focuses on a business plan or a business model. So business model னு ஒன்று இருக்கு, business plan னு ஒன்று இருக்கு. Business model will have 13 key parameters which you need to look on to start your business before starting your business. So அந்த 13 parameters consider பண்ணி போட்டீங்கன்னா you will come to know how to take your business forward. So that is one thing. The business plan is about putting it in detail. Strategies. என் சேனல் பார்ட்னர்னா இப்போ நீங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபுட் டெலிவரி சர்வீஸே எடுத்தீங்க அப்படின்னா there are two channel partners for them. One is the restaurants, the other is the location partners. ஸோ ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க. ஸோ இந்த ரெண்டு பேரை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும், அப்போ ரெண்டு பேருக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்னென்ன இருக்கும், அவங்களுக்கு ஏதாவது இஷ்யூ வருது இல்லை அவங்களால ஏதாவது இஷ்யூ வந்ததுன்னா எப்படி சால்வ் பண்ணணும், இதுதான் உங்களோட பிளான் கூட டீடைலிங் பண்ணுவீங்க. ஸோ the second important process is putting a proper business plan and putting a proper technical plan. இது ரெண்டும் ரொம்ப important. One is discovery, the second is concept development, third is resources, obviously which I was telling about. ஃபினான்ஸையும் ஹியூமன் ஆர் தி பீப்புளே எப்படி யூஸ் பண்ணணும் வித்தின் த கம்பெனி. லெட்ஸ் சே என்கிட்ட வந்து ஒரு 10,000 rupees இல்லை 1 lakh rupees இருக்குன்னு வச்சுப்போம். திஸ் 1 lakh ஐம் கோனா ஸ்பெண்ட் ஃபார் த கம்பெனி. இந்த 1 lakh நான் எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ண போறோங்கிறது தான் ஃபினான்ஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர் த ஃபினான்ஷியல் எபிலிட்டி ஆஃப் அன் ஆண்டர்பிரனர். I take 30%, I put it in the marketing strategies. I take 30%, I put it in the operational cost. But usually an operational cost should be within 10% of a company. Total expensesல 10% தான் வந்து உங்களோட operational cost இருக்கணும். So but most of the startups operational cost will be like will be around 40 to 60% because it takes time for them to adapt to the market. So initially 30% or 40% towards the marketing, 30 or 40% towards the operational expenses, and 20% altogether will be on your building of technology. இல்ல என்னோட ப்ராடக்டே டெக்னாலஜி ஓரியன்டட் ப்ராடக்ட் தான் அப்படின்னா you put 50% or 40% in your technology, you put 30% in your operational cost and 20% in marketing. So and the variation is depending on the product or the entrepreneur. So depends on the company, மாறிட்டே இருக்கும். அண்ட் அந்த 30% மீன் பண்ணும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 lakh rupees கன்சிடரேஷன்ல இருந்தப்போ இட் இஸ் 30,000 rupees. அப்போ 30,000 rupees நான் எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ண போறேன்? I'm gonna put 5,000 rupees in like 15,000 rupees in BTL, 15,000 rupees in ATL. BTL ATL above the line and below the line marketing. ஸோ below the lineல தான் உங்களோட சோஷியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வரும். above the line மார்க்கெட்டிங்னா கிவிங் அவுட் pamphlets, putting ads in newspaper, மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா, அதெல்லாம் வந்து above the lineல வரும். ஸோ நான் பிடிஎல் போறேன்னா ஏடிஎல் போறேன்னா பிடிஎல் போறேன் அப்படின்னா பிடிஎல்ல ஃபேஸ்புக் இருக்கு, இன்ஸ்டாகிராம் இருக்கு, டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங், எஸ்இஓ ஒர்க்ஸ் இருக்கு, இல்லைன்னா ஏதாவது ஈவென்ட் பேஜஸ் இருக்கும், அந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான பேஜஸ் இருக்கும். ஸோ எதுல எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ண போறேன். ஸோ தட் டீடைலிங் இஸ் வாட் யுவர் ரிசோர்ஸ் ஆர் ரிசோர்ஸ் பிளானிங் இஸ். அண்ட் ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் பிளானிங் இஸ், எனக்கு ஐ எம் பென் மேனுஃபேக்சரர்னு வச்சுப்போம். ஐ மேனுஃபேக்சரர் பென்ஸ். என்கிட்ட ஒரு 5 பேர் ஒர்க் பண்றாங்க who can manufacture 100 pens a day. ஸோ அப்போ ஒரு நாளைக்கு as a company, as an organization, we develop around 500 pens. We manufacture around 500 pens. இப்போ எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா அந்த 500 பென்ஸும் மார்க்கெட்ல போகுது. ஐ ஹவ் அ வெரி குட் மார்க்கெட்டிங் போயிட்டு நல்ல காஸ்ட்டும் வந்து எனக்கு 500 பென்ஸும் செல் ஆகுது அப்படின்னும் போது நான் இந்த 500 இப்போ 600 இல்லை 700 இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அப்பதான் நான் ஐ கேன் க்ரோ, ரைட்? ஐ வில் நாட் பி ஏபிள் டு சஸ்டெயின். நான் ஸ்டாக்னண்டா ஒரே பொசிஷன்ல இருந்தேன்னா மாசம் எனக்கு 500 பென் தான் விற்கும். ஐ வில் நாட் பி ஏபிள் டு க்ரோ அட் ஆல். ஐ வில் நாட் பி ஏபிள் டு எக்ஸ்பேண்ட் மை பிசினஸ். ஸோ அந்த கேஸ்ல 500 இருக்கிற பெண்ணை நான் 700 இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஒருத்தர் ஒரு நாளைக்கு 100 பென்ஸ் தான் பண்றாங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு காமனா யோசிக்கும் போது we need 2 more people to be added to the organization to extend my resource to 700 pens. 500 pens இருந்தது 700 pens மாத்துறதுக்கு அப்ப எனக்கு இன்னும் 2 பேர் வேணும்ன்றது இருக்கும். அந்த இடத்துல இப்ப பண்ணீங்க அப்படின்னா பர் பர்சனோட சேலரி லெட்ஸ் சே 1,000 rupees வச்சுப்போம். அப்ப 5 பேர் இருந்தப்போ 5,000 rupees, இன்னும் 2 பேர் ஆட் பண்ணும்போது 7,000 rupees என்னோட கேபிட்டலா உள்ள நான் போடுற மாதிரி இருக்கும். அது காஸ்ட்ல வந்து ஆபரேஷன்ஸ் காஸ்ட்ல வரும். இது இல்லாம மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும், அது எல்லாமே ஆட் பண்ணணும். ஸோ இந்த பிரச்சனை வரும். ஸோ வாட் யூ நீட் டு டூ இஸ் யூ நீட் டு ட்ரை டு ஃபிட் திஸ் பாசிபிலிட்டி வித்தின் த ரிசோர்சஸ் யூ ஹேவ். என்கிட்ட இவ்வளோ ஃபண்ட்ஸ் இருக்கு, என்கிட்ட இவ்வளோ பீப்புள் இருக்காங்க, என்கிட்ட இந்த மாதிரி ரா மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு. இதே 5 பேரை வச்சு அந்த 700 பென்ஸை பண்ண முடியுமா? இல்ல 2 பேரை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாலும் என்னோட ப்ரீவியஸ் ஆப்ரேஷன் காஸ்ட்டுக்குள்ளே இதை எடுத்துட்டு வர முடியுமா? இதெல்லாம் தான் ஒரு டீடைலிங்கான பிளான் போடுவாங்க. ஸோ you need to work on financial aspects, you need to work on the people aspects, and you also need to work on the
அதர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் த ரா மெட்டீரியல் இல்ல வேற ஏதாவது பண்ண போறீங்கன்னா இது எல்லாமே பண்ணணும். ஸோ இந்த 3 ஆஸ்பெக்ட்ஸ்க்குமே ஆப்வியஸா யூ நீட் ஃபண்ட். அந்த ஃபண்டுக்கு எப்படி பண்ணலாம்னா யூ கேன் கோ ஃபார் வென்ச்சர் கேபிட்டலிஸ்ட், யூ கேன் கோ ஃபார் லாட் ஆஃப் ஃபண்டிங் ஆர்கனைசேஷன்ஸ். கவர்மெண்ட்லேயே எக்கச்சக்கமான ஃபண்டிங்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஃபார் டெக்னிக்கல் ஸ்டார்ட் அப்ஸ். அண்ட் ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா பேஸ் பண்ணியிருக்கிற நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு லாட் ஆஃப் ஃபண்டிங்ஸ் நடக்குது. தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் காம்படிஷன்ஸ் ஹேப்பனிங் வேர் யூ கேன் கோ அண்ட் பிச் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் கெட் சம் ஃபண்டிங் ஃபார் இட். இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான மெத்தட்ஸ் இருக்கு டு ரைஸ் ஃபண்ட்ஸ். Actualization is where you actually put your business into the market and you get to know the results of it or the feedback of it. Then harvesting is like putting further more plan to work on the growth aspects. So the 5 processes: first is concept, the second is working on the concept, sorry, first is discovery, the second is working on the concept development, the third is working on the resourcing, fourth is working on the ஆக்சுவலைசேஷன் அண்ட் ஃபிஃப்த் இஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் தி ஹார்வெஸ்டிங். ஸோ இந்த 5 ப்ராசஸ் தான் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்றதுக்கான பேஸ் கான்செப்டே. ஸோ இதெல்லாம் ஆப்வியஸ்லி எவ்ரிபடி வுட் ஹவ் நோன். லைக் பேசிக்காவே ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணனாலுமே இதெல்லாம் ஆப்வியஸ்லி நீடட் ஒரு விஷயம் தான். ஸோ அண்ட் மோர் ஓவர் எவ்ரிடே டே டு டே லைஃப்ல இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு செக்மெண்ட்ல அனலைஸ் பண்ணிருப்போம், நமக்கும் அது கிராஸ் பண்ணிருப்போங்கிறதுனால வி வுட் ஹவ் நோன். But the real agenda or the objective of this discussion is to put the actual problems of the entrepreneurs will, the most of the startups fail in because of 4 important reasons. The first reason is they don't have a proper team. You need to have a proper team. And the team இல்ல, என் ஃப்ரெண்டுங்கிறதுக்காக நான் பிசினஸ்ல சேர்த்துக்கிறேன்றதெல்லாம் பண்ணவே முடியாது in business. You need to know what is your requirement and is he or she satisfying that requirement, and their skills or their presence will add value to the team. இதெல்லாம் தான் நீங்க கன்சிடர் பண்ணணும். என் ஃப்ரெண்ட் அதனால நான் ஸ்டார்ட் அப்ல சேர்த்துக்கிட்டேன்னு பண்ணவே முடியாது. If you are someone who do not know marketing, have a friend who knows marketing and have him in a team. If you are someone who know marketing but you do not know like handle people, have someone who is very good in handling people into the team, who's your friend. So அந்த மாதிரி ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட் பேஸ்ட் ஒரு கனெக்ஷனோ இல்ல டீம் செலெக்ஷனோ நடந்தா மட்டும்தான் your team can sustain. இல்லைன்னா your team is a major reason for most of the startup to fail. The second is cash burn. வர ஃபண்ட்ஸை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னே தெரியாம they'll always put like either they put into the technology directly fully or they put into the marketing completely and say மார்க்கெட்டிங் பண்ணுவாங்க, கஸ்டமர்ஸ் வருவாங்க, ஆனால் ப்ராடக்ட் ஆக்சுவல் ப்ராடக்ட் இருக்காது. பட் பியூட்டிஃபுல்லா ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கும், அதுக்கு கஸ்டமர்ஸே இருக்க மாட்டாங்க. இதை டோன்ட் டு த மார்க்கெட்டிங் பார்ட். ஸோ யூ நீட் டு புட் தி வால்ஸ் டுவர்ட்ஸ் இட். மார்க்கெட்டிங்க்கு இப்படி பண்ண போறோம், இல்ல இப்படி இது பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியணும். இந்த கேஷ் பர்ன் திங் which is always mandate for an entrepreneur to analyze and do it, because cash burn will always burn the company itself. So அதுல வந்து முக்கியமான reason, that is very important reasons why startups fail. The third important reason is they don't have proper business mentoring. When I started the company, I did not know few terms like SAM, SOM, TOM னு சொல்லுவாங்க, TAM னு சொல்லுவாங்க, total addressable market or service addressable market and service operable market. இந்த 3 டேர்ம்ஸுமே எனக்கு தெரியாது. பட் when I went into the practicality of the work, I know this is what my total market is. அதுல இத்தனை பேரை என்னால கஸ்டமைஸை வந்து அப்ரோச் பண்ண முடியும், அதுல இத்தனை பேரை என்னோட கஸ்டமர்ஸா மாத்த முடியும். Practically I know this, I didn't know the actual term of it. So the point here is you need to know how to run a business. அதுக்கு ஒரு business mentor உங்களுக்கு கண்டிப்பா தேவைப்படும், who can guide you with certain terms, certain terminologies, to look in a very different aspect on the market பத்தின ஸ்டடி பண்றதுக்கு ஒருத்தர். அந்த மாதிரி you need to have someone as a mentor who can actually help you in certain most of the situations as a business mentor. நீங்க whoever you take will have like as a great businessman or a startup or a good innovator, they'll always have an mentor with them. They'll always have a personal mentor for them to guide them in certain scenarios. So business mentoring is one important criteria why startups fail. The last point is they don't hit the market with the actual product. They wanted to have a fine and perfect product. Every entrepreneur will wanted to have a fine and perfect product. அதுக்கப்புறமா லான்ச் பண்ணணும்னு யோசிப்பாங்க, அதுக்குள்ள வேற யாரோ லான்ச் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ the point here is you put a product which is minimum viable. நார்மலா ஒரு தடவை யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி put it in the market. அதுக்கப்புறம் based on the updates and கஸ்டமரோட ஃபீட்பேக்ஸை பேஸ் பண்ணி you improvise it, then put it in the market. அந்த மாதிரி ஃபைன் டியூன் பண்ணிட்டே இருங்க. Do not wait for a perfect time. Wait for a time, put your product in the market and
fine tune it and every time you can get it. So அந்த மாதிரி ஒரு process தான். So நாலாவது வந்து don't wait for the perfect time, or don't wait for a perfect product to be launched. So 4 important points why most of the startups fail. இது consider பண்ணிக்கோங்க. Then with this last note, I'll be open for the questions, which is 10 important questions to ask when you wanted to start a business. So that is what very much mandate when you wanted to start a business. In the question உங்களுக்கு answer இருந்துச்சுன்னா you're too much good to start a business itself. So உங்களோட மார்க்கெட் எவ்வளவு பெருசு? Like for example, if you take the phone market, which is big in India, if you take a laptops market or electronics market, which is big in India, if you take education segment market, is a big in India. But if you take crypto market, which is very very small compared to the other market, so you cannot go into that market as of now. இல்ல நான் வந்து வேற ஒரு செக்மெண்ட் பண்ண போறேன்னா, how big is your market, how much people you can address, or how much people can be converted into customers. That is one important point you need to check on. The second is how fast is your market. There is something called compound aggregated growth rate, CAGR rate னு சொல்லுவாங்க. Every segment has its growth rate. So உங்களோட செக்மெண்ட் ஆர் உங்களோட நீங்க பெனட்ரேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிற மார்க்கெட் எவ்வளவு growthல இருக்கு. I'm into EdTech, so my growth rate is around like 38%. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செக்மெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு growth rate இருக்கும், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு ஒரு growth rate இருக்கும். They will be having proper growth rate. So fast growing இருந்துச்சு அப்படின்னா then you are into the right market. ஸ்லோ growing மார்க்கெட்ல போயிட்டு நீங்க இமீடியட்டா grow பண்ண முடியுமானா it takes time for that. So that is one thing. And who makes up your management team? So that is very very important. As I said, team proper இல்லைனா the startup fails. So you need to look on who's in your team and what is your innovation. The secret sauce is what is your innovation. What is your barrier to entry and competitive advantage. For example, நீங்க ஒரு ஐடியாவை யோசிக்கிறீங்க அப்படின்னா it is not mandate that other one should not do it or the other one should not have the same idea. So obviously வேற ஒருத்தர் பண்ணிருப்பாங்க. இல்ல நான் வந்து பேமெண்ட் சர்வீஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி அமேசான் இஸ் டூயிங் இட், ஆல்ரெடி கூகுள் பே இஸ் டூயிங் இட், already there are a lot of other companies which are doing payment services online. வாட் இனோவேஷன் யூ ஹேவ், இல்லைன்னா அவங்கள விட என்னோடது என்ன எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கு, அந்த காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் என்ன, ஆர் நான் இப்போ உள்ள போறதுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கு. ஸோ இது 2 பாயிண்ட்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் வாட் இஸ் யுவர் ஃபைனான்சியல்ஸ் லுக் 5 years கழிச்சு இந்த டவுன் த லைன் என்னோட பிளான் எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறது யூ ஆல்சோ நீட் டு லுக் ஆன். வாட் இஸ் யுவர் பாத் டு ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இஸ் immediately you can never run a business with profits. நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன்னா டவுன் த லைன் 6 monthsக்கு ஐம் கோனா பியர் லாஸ். அந்த 6 monthsக்கு அப்புறமா நான் எப்படி அதை ப்ராஃபிட்க்கு மாத்த போறேன், வாட் ஆர் த பிளான்ஸ் ஐம் கோனா டேக் டு புட் இன்டு ஆக்ஷன் so that I can get into profitability. ஸோ அந்த பாத்ன்றதை செட் பண்ணணும். தென் why is this company versus a product. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு மேகின்னு ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. தேர் கம்பெனி இஸ் நெஸ்லே. ஸோ மேகி எனக்கும் இந்த கம்பெனிக்கும் என்ன காம்படிஷன்ஸ் நடக்குது, ஹவு கேன் ஐ ஓவர் கம் தெம், விச் இஸ் லைக் நாட் பாசிபிள் ரைட் நோ பிகாஸ் தே ஹேவ் அ வெரி குட் மார்க்கெட் ஷேர் unless and until we come up with an extraordinary flavor that makes everyone to like into our product. So அந்த மாதிரி நம்ம கம்பெனிக்கும் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்ல இருக்கிற ப்ராடக்ட்டோ இல்லை சர்வீசஸ்க்கோ என்ன டிஃபரன்சஸ் இருக்குங்கிறது we need to identify. Then we need to do the market analysis or the competitive analysis. மார்க்கெட்ல யாரெல்லாம் ஆல்ரெடி இருக்காங்க, அவங்க என்னென்ன சர்வீஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க, அவங்கள பீட் பண்ணணும் அப்படின்னா how will we need to take actions, இதெல்லாமே பார்க்கணும். And the most thing importantly I always look into this, your company is your competition. லாஸ்ட் மந்த் நான் 1 lakh பண்ணியிருக்கேன், இல்லை 5 lakhs பண்ணியிருக்கேன், இல்லை 50 lakhs பண்ணியிருக்கேன், இந்த மந்த் நான் எப்படி பண்ண போறேன், ஆர் அடுத்த மந்த் என்ன பண்ண போறேன், that should be a competition rather than saying like I will be the number one. ஸோ நம்பர் 1 போறதுக்கு நீங்க இன்டர்னலா உங்களை பீட் பண்ணிட்டே வந்தாலே you will always be a number one. ஸோ அந்த மைண்ட் செட்ல ஒர்க் பண்ணுங்க. The most important question is last question which is always you need to ask, ஏன் இதை பெரிய கம்பெனி பண்ணல, என்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்கு, அதை ஏன் பெரிய கம்பெனிஸ் பண்ணாம இருக்காங்க. லைக் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த குக்கர் கான்செப்ட் எடுத்துப்போமே, அது ஏன் பெரிய கம்பெனிஸ் பண்ணாம இருக்காங்க. அப்போ யூ டூ த ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங். அவங்க ஏன் பண்ணாம இருக்காங்க, இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கு, இந்த பிரச்சனையை நம்ம இப்படி சால்வ் பண்ணிட்டோம்னா we can hit the market. ஆர் அவங்களோட மெயின் ஸ்ட்ரீம் பிசினஸ் வந்து இதுல அலைன் ஆகல, ஸோ நம்ம இது ஒரு பிசினஸ் செக்மெண்டா எடுப்போம். அந்த மாதிரி யூ நீட் டு come up with answers which justifies your reason to go into the market. So these are the 10 important questions which you need to take care before starting a startup. So this is what I was about to tell. Is there any questions from your end? I'm just open for your questions.
Yes, thank you, Hari. It was very wonderful session. Now the audience, if you have any questions, you can put your questions. We can wait for 2 to 3 minutes. Yes, sir. Yes, you can, like, you can be open to ask any kind of questions, like, how do I start my business, or what is the investment I made to start my business? Any kind of questions, I'm just open for it. You can unmute and speak. Yeah, okay. Hope everybody is going to be an entrepreneur in like the upcoming days, based on the insights being given. So I hope no more questions. So I would like to call upon Sulega ma'am, EC department, for deliver the vote of thanks. Sulega ma'am, are you online? Okay, fine. I hope she's not in online. Okay, fine. It was really a wonderful session. I hope all the audience got enlightened with the session. I would like to thank Mr. Harihara, CEO, Space C, for this wonderful session. And moving forward, we can have such kind of sessions in future also. Thank you very much, Hariharan. Thank you for our invitation. Thank you for accepting our invitation and being in the part of the session. I would like to thank Dr. NVS Ratnalakshmi ma'am, HOD EC, for her support and encouragement to conduct this event. I would like also to thank our beloved principal, Sri Dr. Srinivas Alavandar, for the support and encouragement to conduct this event. Finally, I thank all the participants and my colleagues, friends, for actively participating in this event. Thank you very much. So with this, we can close the session. Thank you. Yes, sir. Thank you. It was a wonderful session. Yeah. Yeah. Thank you, Farid.